This is Japneet. Today I will conduct your interview. Please introduce yourself. My name is Singh. I have recently completed my graduation from Chandigarh University in Bachelor of Commerce. I belong to nuclear family. There is 6 members in my family. My father is head of my family and my mother is a homemaker. I have many hobbies, but my favorite one is playing football because it provides me good thrill. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ देयर आर है ना 6 क्योंकि प्लूरल है राइट ਤੇ ਇਟ ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ Okay, sir. Okay, how often do you play football? Almost in a week I play football because at that time I have time to play game with my friends and sometimes family members. ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਆਈ ਪਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ history. Are you interested in learning history? Not yet because being a student I have very hectic schedule, but somehow once I have a time I learn about the basic concept about the history of my country. Okay, I would learn about है ना मतलब बात दी गल है once I get the time I would learn about this. Do you think students get more knowledge while watching history related documentaries rather than reading? According to me, if student watch more documentary nowadays, they get more knowledge because most of the individuals shifted towards the online platform and visual aids in which they learn briefly about new things, and I think it is more interesting for them if they watching that certain kind of things. ਠੀਕ ਹੈ if they are watching ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ if they are watching ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਚ ਪਲੂਰਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਚਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ ਵਾਟਸ ਓਕੇ what was your favorite subject in school by the way? My favorite subject is physical education because I have a keen interest in that particular field, as well as I do further activities like playing football with my friends also. So I think that subject is most important for me. That was nice. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਈਵਨ ਟੁਡੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ Okay, sir. Okay, so Kamal, how do you usually spend your weekends? Most of the time I spend my weekend with my family members and friends. If I have a ample amount of time, then I generally explore new things nearby my house, like meeting new people at public places, as well as sometime I also play some games. People ਹੈ ਨਾ ਪਲੂਰਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਯੂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ Yes, I want to visit Chandigarh, which is most famous city nearby my hometown. So I want to explore new things over there and enjoy my time with my friends. That was nice. Actually ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਬਸ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ